Hey guys, what's up? I'm Raga. I hope you all are doing really great. So, ఈరోజు వీడియోలో దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ రివైజ్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ 1 crore సాలరీ వర్సెస్ సేవింగ్ ఉంది కదా ఆ వీడియోకి. బికాస్ ఇన్ దట్ వీడియో నేను సింగిల్ ఇన్కమ్ వస్తుంటే మనం ఎంత సేవ్ చేయొచ్చు అని డిస్కస్ చేశాను. సో ఈరోజు మనం ఇఫ్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్, ఐ మీన్ యువర్ స్పౌస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ పార్ట్నర్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్, మనం ఎంత అమౌంట్ ఎర్న్ చేయొచ్చు అండ్ ఎంత సేవ్ చేయొచ్చు అని చూద్దాము. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో నా. So if someone is earning 120k or 1 crore salary, so what will be their income and what will be the expenses? If both are working, మనం ఎంత సేవ్ చేయొచ్చో చూడబోతున్నాం మనము. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్కమ్. సో 120k అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10,000 per month and we at least have around 30% in taxes. మనం 30% డిడక్ట్ చేస్తే మనకు మిగిలేది $7,000. So for this video purposes, I want to do the detailed version of it. So just in a moment, you are about to see a spreadsheet where we have all the categories divided and the income and the expenses and everything is divided. So on the screen now, you can see first column as a type, which is nothing but type of expense మనం దేంట్లో పెట్టబోతున్నాము. In our case, both are earning. So అందుకే నేను two different columns లో పెట్టాను because person 1 is earning and in the B column and person 2 is earning in other column. So this way it will be easier to see, and that's why I just put it as a separate columns. So now let's get into the numbers. So the first one is of course the income. So the income will be like 7,000 in hand because 10,000 లో 30% taxes is nothing but 3,000 మనం తీసేస్తే మనకు మిగిలేది 7,000 per person. సో అందుకని నేను both the columns లో 7,000 and 7,000 అని పెట్టాను. Once you get your income, the first thing deducted will be health insurance. It could be two ways. One, ఇద్దరు సేమ్ plan లో యాడ్ అవ్వచ్చు, or you can have your own separate plans. So you can decide which one suits you better and which one gives you better coverage and financial గా కూడా బెటర్ ఉంటుందో చూసి మనం చేయొచ్చు అది. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ సపరేట్ ప్లాన్స్ లో ఉన్నారు అండ్ అందుకనే నేను 350 ఇన్ ఈచ్ కాలం వేసాను. అండ్ యూజువల్లీ 350కి మంచి ప్లాన్ వస్తుంది. ఇన్ ఆర్ కేస్ అట్లీస్ట్ వీ గెట్ ద గుడ్ ప్లాన్స్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్. అండ్ అదర్ థింగ్ విల్ బి హై డిడక్టబుల్ ప్లాన్ని నేను కన్సిడర్ చేశాను ఇక్కడ. 1,500 ఫర్ సింగిల్ అండ్ 3,000 ఫర్ ఫ్యామిలీ డిడక్టబుల్ కన్సిడర్ చేసి నేను $350 వేసాను. మీకు తక్కువ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్నా ఏం కాదు, బట్ తక్కువ అవ్వద్దని నేను జస్ట్ కన్సిడరింగ్ వాట్ ఎవర్ ద మ్యాక్సిమమ్ ఐ కెన్ సీ హియర్. సో అందుకే నేను 350 ఫర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పెట్టాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ మార్టిగేజ్ ఆర్ రెంట్. ఇన్ ఆర్ ఏరియా వేర్ వి లివ్ ఇట్ ఈస్ 2 bed 2 bath అరౌండ్ 2,300కి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ సమ్ బఫర్, అందుకే నేను 2,500 వేసాను. అండ్ అదర్ థింగ్ ఐ కన్సిడర్డ్ వాజ్, సో యూజువల్లీ ఒకవేళ మనం కాండోలో ఉంటూ మార్టిగేజ్ తీసుకుంటే కనుక మనకు పేమెంట్స్ అరౌండ్ 2,200 అలా అయినా యూజువల్లీ మా ఏరియాలో హోమోనర్ అసోసియేషన్ ఫీ ఉంటుంది కాండోస్కి. సో ఇట్ కుడ్ బి ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 300 to 500 ఉంటుంది అనమాట. సో నేను అది కూడా కన్సిడర్ చేసి అందుకనే 2,500 అని ఇక్కడ పెట్టాను. సో దట్స్ ఫర్ ద మార్టిగేజ్ ఆర్ రెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ విచ్ వన్ యూ ఆర్ ఇన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూటిలిటీస్. ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్, సూవర్, గ్యాస్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేశాను. ఫర్ ఆల్ దిస్ నేను 700 వేసాను. ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ దిస్ మే బి అ హ్యూజ్ నంబర్, బట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఆర్ కేస్ మేము ఉండే ఏరియాలో వింటర్ చాలా హార్ష్గా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ ద వింటర్ వీ యూజువల్లీ గెట్ గ్యాస్ బిల్ ఇన్ బిట్వీన్ 200 to 300 వస్తుంది మాకు. సమ్మర్లో అది తక్కువ వస్తుంది, బట్ ఏసీ బిల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అన్ని కన్సిడర్ చేసే నేను యావరేజ్గా వేసాను, అందుకనే నేను 700 ఫర్ యూటిలిటీస్ వేసాను. సో దట్స్ ఫర్ ద యూటిలిటీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ గ్రాసరీస్. సో అఫ్ కోర్స్ గ్రాసరీస్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో 500 అని చెప్పాను. ఇఫ్ సింగిల్ పర్సన్ ఈ స్టేయింగ్ అండ్ సింగిల్ పర్సన్ని కన్సిడర్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కన్సిడర్ చేసి ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ ఎక్కువైతే గ్రాసరీస్ కూడా బిల్స్ ఎక్కువైతాయి కదా. సో అందుకని నేను ఇక్కడ 1,000 అని వేసాను. అండ్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో వన్ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ వర్ అబౌట్ ద గ్రాసరీస్ ఆల్సో. సో నేను మీరు కూడా కన్సిడర్ చేశాను. సో ఇఫ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ బోత్ ఆర్ లివింగ్ and then of course the grocery bill will be more, so that's why I put it as $1,000. And the next one is mode of transportation. So transportation could be different. ఒకవేళ మీరు ఇద్దరు ఇండివిజువల్ కార్స్ ఉండి ఈఎంఐలు ఉండి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అఫ్ కోర్స్గా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ఆర్ ఏరియా యూజువల్లీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ బికాస్ సిటీలో వర్క్ చేస్తుంటే పార్కింగ్ అండ్ కార్ డ్రైవింగ్ చాలా టీడియస్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో అందుకనే నేను ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా యూజువల్గా ప్యాస్ ఉంటుంది కదా మంత్లీ, అది అరౌండ్ 350 to 400 బిట్వీనే ఉంటుంది. సో నేను ఇండివిజువల్గా ఇది వేసాను బికాస్ యూ కెన్ కన్సిడర్ లైక్ ఇండివిజువల్ పాసెస్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కార్ అండ్ ఓన్ కార్ ఈఎంఐ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే
it could be 1 or 200 more depending upon the car you have and type of EMI you pay and type of insurance you have, all depends. But at least 400 and 400 is a reasonable amount, అందుకే నేను అది వేసాను ఇక్కడ. And now let's get into other expenses. So the next one is subscriptions. Maybe usually like we usually consider Netflix and Amazon Prime subscriptions. So ఆ రెండు టుగెదర్ అయినా కూడా even if you have more people it doesn't matter, మనకు అకౌంట్ ఒకటే ఉంటుంది కదా, అందుకని నేను ఒకటే వేసాను. And that's why you can see in the column B for this expense as a $50. Next thing is eating out. So నేను at least once a week out కి కన్సిడర్ చేశాను. And as of now we have like 2 people or more, అందుకనే నేను ఫర్ ద 2 పీపుల్ ఐ కన్సిడర్డ్, అండ్ అందుకే నేను ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్లో 500 వేసాను ఫర్ ఈటింగ్ అవుట్ ఫర్ మంత్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ద యాక్టివిటీ ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ $100. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీకి మనం ఎవ్రీ మంత్ యాక్టివిటీ చేస్తామని కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో అవుట్ అండ్ డూ సమ్ యాక్టివిటీ అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ బఫర్, అందుకని నేను 100 ఈచ్ కాలంలో వేసాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ గిఫ్ట్స్. So I kind of consider like maybe birthdays కానీ anniversaries కానీ any random surprise gifts అని ఉంటాయి కదా, ఏవైనా ఒకవేళ ఉంటే I put it as a 300 for the gifts. సో నేను అది రెండు సపరేట్ కాలమ్స్లో వేయలేదు బికాజ్ ఇట్ రియలీ డిపెండ్స్, అందుకనే నేను జస్ట్ ఒక కాలంలో 300 అండ్ ఆల్ టుగెదర్గా వేసాను. అండ్ ఫర్ ద షాపింగ్ వీ డోంట్ నో ఒకవేళ మనం షాపింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ చేస్తామా చేయమా, బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గో అవుట్ అండ్ యూ లైక్ సంథింగ్ సో యూ వాంట్ టు బై ఇట్, సో అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ బఫర్ ఇయర్, అందుకే నేను $100 ఫర్ ఈచ్ చేశాను షాపింగ్కి కూడా. దట్స్ అ షాపింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్ షాపింగ్. if you want to buy something for the house or if you want to buy some decorative thing or any household items, సో దానికోసం నేను దీన్ని ఇక్కడ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్కి కూడా వేసాను, సో విచ్ ఇస్ $200. సో అది జస్ట్ ఎ బఫర్, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, ఇఫ్ నాట్ దట్ విల్ బి అగైన్ యూ విల్ బి సేవింగ్. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ మిసిలేనియస్. మిసిలేనియస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒకవేళ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇవన్నీ కాకుండా కూడా ఏదైనా ర్యాండమ్ ఎక్స్పెన్స్ వచ్చినా ఏదైనా ఉన్నా కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ మనీ, సో యూ కెన్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ సమ్ క్యాష్ ట్యాగ్, అందుకనే నేను పెట్టాను. సో ఇది నేను 200 అని వేసాను ర్యాండమ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో. అండ్ దెర్ వర్ 2 థింగ్స్ నేను కైండ్ ఆలోచిస్తున్నాను కి అది వేయాలా వద్దా, ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ షూర్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ నేను వేసేసాను అది క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ. సో ఐడియల్ కేసులో అయితే మనం పే అవుట్ చేసేసేయాలి మొత్తము, వాట్ ఎవర్ ద బ్యాలెన్స్ వీ హ్యావ్, దట్ విల్ బీ ఐడియల్ ఇఫ్ యూ మే హ్యావ్ సమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్. అండ్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ వీడియోస్ వన్ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ వర్ అబౌట్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఆల్సో. సో నేను అది కూడా లైక్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ జనరల్గా ఏం జరుగుతుందని ఆలోచించి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పుట్ ఇన్ సమ్ మనీ. అండ్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ బి పేయింగ్ మోర్ దెన్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ into the interest or anything, maybe interest plus principal కలిసి మీరు పే చేస్తారేమో, బట్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ అమౌంట్, అందుకనే నేను అది కన్సిడర్ చేసి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కార్డ్ పేమెంట్స్ సో ఐ జస్ట్ పుట్ ఇన్ యాజ్ $1,000 into the credit card payments. So that's for this expense. And other thing I was thinking was just in case if any medical emergency or మనం హాస్పిటల్కి కానీ ట్రీట్మెంట్కి కానీ వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నా కూడా డిడక్టబుల్ మనమే పే చేస్తాము, యాజ్ ఐ మెన్షన్ లైక్ 1,500 ఫర్ సింగిల్ అండ్ 3,000 ఫర్ ఫ్యామిలీ. సో ఐ వాజ్ నాట్ సో షూర్ అది వేయడం కరెక్టా అని మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్లో, సో అందుకనే నేను అది పెట్టలేదు ఇక్కడ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు సమ్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ ఫోర్సీ అండ్ అది కూడా ఉంటుంది ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్ట్రాగా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ దట్ ఇన్ హియర్ బికాస్ ఇట్ మే నాట్ బి ఫర్ ఎవ్రీబడి, సో అందుకే నేను అది వేయలేదు. And the next section you can see as a once in a while. These are the expenses that may happen or not. So once in a while maybe మనం చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కాబట్టి I don't know if I can say it as a monthly expense, but these may be coming up once in a while, అందుకే నేను అలా సపరేట్గా కేటగిరైజ్ చేసి దాన్ని పెట్టాను, in which I consider like if somebody travels abroad, if you have a family or friends anybody staying abroad or if you want to go and see the world, సో దానికి కూడా మనం ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నేను ఆ ఎక్స్పెన్స్ అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి మనం ఏదైనా బయట లైక్ అదర్ కంట్రీ ట్రిప్కి వెళ్తే అట్లీస్ట్ వన్ పర్సన్కి $5,000 అవ్వాల్సిందే, బికాస్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ అండ్ బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ అండ్ ఈటింగ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి కదా. సో అట్లీస్ట్ 5,000 మినిమం ఉంటుందని చెప్పి నేను ఒక్కొక్కరికి 5,000 అండ్ 5,000 అని వేసాను. సో ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ యూజువల్లీ వాట్ వీ కన్సిడర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ 3 to 6 months ఎక్స్పెన్సెస్ మన దగ్గర ఎమర్జెన్సీ ఫండ్లో ఉండాలని మనం అనుకుంటాము, బికాస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ యూ డోంట్ నో, ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తున్నాము వీ కెన్ గో అవుట్ అండ్ వర్క్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద జాబ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎమర్జెన్సీ మనకు ఫండ్ ఉందనుకోండి యూ విల్ బి మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ యూ విల్ బి మోర్ సేఫ్, అండ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఇట్ మేక్ మోర్ సెన్స్. సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ని కూడా మనం ఆల్వేస్ స్టాష్ చేసుకొని ఉండాలి క్యాష్ని, జస్ట్ ఇంటూ యువర్ హై ఈల్డ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉంటే వెరీ బెటర్.
so that ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు you can just use it. If not needed, that will be again saved and later on you can invest. But as of now, at least 3 to 6 months expenses ఉంటే better. And if I consider really that case, మన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కౌంట్ చేసి ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బి మోర్. బట్ నేను ఇక్కడ అట్లీస్ట్ $10,000 అన్నా మనకు ఉండాలి ఎమర్జెన్సీ ఫండ్లో అన్నట్టు నేను $10,000 ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సెక్షన్లో పెట్టాను. ఐ నో లైక్ ఎవ్రీ మంతే మనం 10,000 పెట్టలేము, బట్ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గోల్ ఆఫ్ సేవింగ్ $10,000 సూన్, అట్లీస్ట్ మనం మంత్లీ కొంచెం కొంచెం దాంట్లో సేవ్ చేస్తాము. వాట్ ఎవర్ యూర్ కంఫర్టబుల్, లైక్ మేబీ $500 ఆర్ 5% ఆర్ 10% ఆఫ్ యువర్ సేవింగ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మనం సేవ్ చేయొచ్చు. అందుకనే నేను అలా ఆ సెక్షన్ కూడా పెట్టాను. ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా మనకు అది ఉందనుకోండి, దాంట్లో మనం అట్లీస్ట్ ప్లాన్ చేస్తాము. ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో అందుకనే నేను అలా పెట్టాను. So those are the once in a while expenses, may not be monthly expenses, but I have a section for it, category for it. So that may be something we can consider. But as of now, let's coming to the expenses. మనం మొత్తం అన్ని expenses చేసామని నేను అనుకుంటున్నాను. If I missed something, please feel free to comment like you did it to other video, so that if somebody is planning or somebody wants to know, they can have an idea. సో ఇప్పుడైతే మనం టోటల్స్లోకి వచ్చేసాము. సో లెట్స్ సమ్ ఇట్ అప్ అండ్ సీ హౌ మచ్ ఆర్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ వాట్ విల్ బి అవర్ సేవింగ్స్ నౌ. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సమ్ ఇట్ అప్, ఇట్ విల్ బి $8,550 టోటల్గా ఎక్స్పెన్సెస్ అయినాయి మనకి, బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్సో. సో ఐ థింక్ దట్స్ అ హ్యూజ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బట్ స్టిల్ మనం అన్ని కన్సిడర్ చేసి లిబరల్గానే వేసామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో 8,550 టోటల్గా మన ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. సో ద గ్రాండ్ టోటల్ ఈజ్ 8,550. అండ్ ఈ కేసులో మన ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే $14,000 అని అనుకుంటున్నాం కదా. 14,000 నుంచి లెట్స్ డిడక్ట్ 8,550 అండ్ సీ హౌ మచ్ విల్ సీ యాజ్ అ సేవింగ్స్ నా. సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్, ద సేవింగ్స్ ఆర్ $5,450. సో దీస్ ఆర్ ద సేవింగ్స్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్. ఇద్దరు వర్క్ చేస్తూ ఉండి అరౌండ్ 120K అర్న్ చేస్తూ ఉంటే అట్లీస్ట్ $5,400 అయితే మనం సేవ్ చేస్తాము. సో దట్స్ అమౌంట్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్, మనం ఇక్కడ చాలా లిబరల్గానే వేసామని నేను అనుకుంటున్నాను స్టిల్. ఒకవేళ ఎవరైనా ఫ్రూగల్ లివింగ్ ఉండి అన్ని లైక్ మంచిగా సేవ్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ అఫ్ కోర్స్ దే కెన్ సేవ్ మోర్. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సంబడీ హూ వాంట్స్ టు స్పెండ్ మోర్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ ఎవరైనా లైక్ సేవింగ్ బాగా డిటర్మైండ్ ఉండి నేను ఎక్కువ సేవింగ్ చేయాలి, లైక్ ఇయర్లీ ఇంత సేవ్ చేయాలి, మంత్లీ ఇన్కమ్లో అట్లీస్ట్ 30% ఆర్ 40-50% వరకు అప్ టు సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈవెన్ దే కెన్ సేవ్ మోర్. బట్ అట్లీస్ట్ మన బాల్ పార్క్ రేంజ్ అయితే 5,400 అట్లీస్ట్ సేవ్ చేస్తాము ఇద్దరు వర్క్ చేస్తూ 120K అర్న్ చేస్తుంటే. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే ఇన్ దిస్ వీడియో. యాజ్ లైక్ అనదర్ వీడియో, మై ఫస్ట్ వీడియో విత్ అబౌట్ 1 crore salary and savings for single person. ఈ వీడియో కూడా ఐ హోప్ you all will like it. Please subscribe to my channel if you haven't already, and thank you so much for watching and take care.